Here, these four are called as, what are these four? Mercury, Venus, Earth and Mars, called as solid state planets. Solid planets. From Jupiter, bigger planets. These bigger planets also called as gas planets. Gaseous giants. Gaseous planets. Whatever the name you want. Gas planets. Gaseous planets. Then తర్వాత అసలు మార్స్ తర్వాత Mercury, Venus, of course straight line లో ఉండవు బట్ మీ కన్వీనియన్స్ కోసం అది పెట్టారు. Mercury, Venus, Earth, Mars, four small planets, but these four are very big. These are gaseous planets. These are rocky planets, solid state planets, whatever you can call it as. Between Mars and Jupiter, can you find a group of stones revolving? Stones? Those are called as asteroids, not meteoroids. Asteroids. I will tell you the difference between asteroids and meteoroids. That was the UPSC question. Asteroids. Why they are placed here? Because stones randomly are there. But between Jupiter and Mars, that is called as the natural Lagrange point. It means that that's a point where equilibrium is present between Sun gravitational force and Jupiter gravitational force. That's a equilibrium, like tug of war. You know tug of war game? When two forces are equally acting upon the rope won't move. Similarly, the Earth gravitational force, the Sun gravitational force and the Jupiter gravitational force are acting like same in the asteroid belt. Natural Lagrange point. Right? In that point, you find asteroids. Generally, asteroids. Asteroid and table isn't it? It's a dead rock. Then what is live rock? Live rock kuda untunda. When I say dead rock, you have live rock also. Yes, Earth is a live rock. What is live rock? What is the difference between body and a dead body? What is the difference between body and dead body? Can anyone tell me? Body and dead body. What functions? Life processes. Life process. Can you tell me in one word? Respiration. Blood flows. Blood flows, respiration. Or respirations. Functions of Which doesn't have in a dead body. Dead body, no motion. No motion. I say no blood flow. Similarly, an active planet has blood. For your convenience, I am talking about blood, but that is called as magma. Magma flows from interior of the Earth to the exterior, interior of the Jupiter to exterior. Magma, like blood flows from our heart to different organs of our body. Magma అంటే తెలుసు కదా? Inside it is called as magma, outside it is called as lava. When a volcanic eruption happens, the red color or orange color liquid that having about 1000 degrees Celsius comes out, that is lava. But when it is inside the earth, called as magma. Yes. So inside which we have active magma. When there is an active magma, it is called as planet. When no magma, called as dead body, asteroid. Right? I'll show you how magma looks also. Within one image, I'll show you how magma looks. Yeah. Inside we call it as magma. Outside we call it as lava. That's the only difference. That's the important difference that we see. Inside the rock, you should call it as magma. ఒకవేళ బయటకు వచ్చేసింది అనుకో lava. Leakage is the one more difference I'll tell you. For example, sir, do you know pressure cooker? Everyone might have seen that. Inside, for example, imagine you boil some rice and you add some water. You switch down the flame. Pressure builds up by increasing heat. So, for example, from inside the pressure cooker, the vapor or the pressure has to come out. If not, blast happens. From which point it comes out? From the weakest spot. Whistle and opening the weakest spot. So similarly, on the surface
magma comes out from the weakest spot, that is called as mountain, or called as opening. In sea we can call it as opening of the sea, లేదా you can call it as divergent plate. In technical language you can call it as divergent plate. ఇప్పుడు technical language వద్దు కాబట్టి open sea అంటే sea is opening, divergent plate. If it is a continent, volcano, right? So ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే to understand what is a asteroid and what is a planet. In planet we have active magma that is keep on rotating, like blood flows from brain to heart, heart to kidneys, kidneys to legs, and all the stuff like that. We have, we have the complete system of magma running. But asteroid lo undada undadu. Then what about meteoroid? Have you heard of meteoroid? Meteoroid shower, meteoroid fall, meteorites భూమి మీద పడుతున్నాయి, లేకపోతే ఉల్కలు అంటాం కదా. Asteroid పడడం ఎక్కడైనా విన్నామా? లేదు. Meteoroid will fall, not asteroid. If it is saying that asteroid will fall, that's a technical error. Spelling mistake వస్తున్నట్టు. Asteroid touch అయ్యింది. That's what. Listen. So asteroid, meteoroid, we have two stuff. Asteroid revolves around the sun like a planet, but not a planet. Asteroid అనేది సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది, భూమి లాగా, జూపిటర్ లాగా, మార్స్ లాగా తిరుగుతుంది, బట్ దానికి లైఫ్ లేదు. బట్ మెటీరాయిడ్ అనేది ఇరెగ్యులర్ గా తిరుగుతుంది సోలార్ సిస్టమ్ లో. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో asteroid but irregularly moves. You getting it? Imagine what is the difference between military and Naxalite. Both are having guns, both are having uniform, both are leaving their families, and both are fighting for life. But what is the difference, sir? Naxalite and military. Visual fighting and Official, non-official. official. Ideology. Judicially accepted fighting, judicially non-accepted fighting. Like can I say rogue force, Naxalite force, rogue force anocha. So there is a discipline in the military. Yes, చెప్పింది వింటారా? But in Naxalite there is no discipline. That's the difference. Meteoroids are called as Naxalites, asteroids are called as military, because military or asteroid revolving around the fixed path. Meteoroid దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతుంటుంది. Right? That's one more thing to understand. For example, asteroid. That one more thing, that is not asteroid, that is meteoroid. I'll tell you how. Asteroid and meteoroid గా మారుతుంది. ఎలా మారుతుందో చెప్తాను. For example, meteoroid, right? ఇలా కొన్ని ఉంటాయి, కామెంట్, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇమేజ్ ఉంది, చూపిస్తుంది. నాకు చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం. Here you will understand. This is also a UPSC question. This is also a UPSC question. Look at it. I can move like this. Asteroid suddenly changed its pace and direction because of various reasons. ఒక asteroid ఇంకో asteroid ఒకసారి కొలైడ్ అవ్వచ్చు, లేదా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, రకరకాల కారణాల వల్ల రాయి దిశ మారిపోతుంది. అలా మారిపోయే రాయిని మెటీరియరాయిడ్ అంటారు. When a asteroid stone changes its direction because of external forces, it is called as meteoroid. అంటే అవుటర్ స్పేస్ లో వెళ్ళేది, అవుటర్ స్పేస్ లోపల వెళ్ళేది మెటీరియరాయిడ్. రాయిడ్ ఒకవేళ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ లో కనుక ఎంటర్ అయిందో, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as meteor. When meteoroid enters into earth space, it is called as ఏమంటారు? Meteor. If it falls on the earth, meteorite. ఇది UPSC question because in none of the books it was mentioned. ఏ బుక్స్ లో లేదు. మెటీరియరైట్ asteroid కి డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. But UPSC gone much beyond the depth that is required in the regular NCERT and asked this question. The NCERT లో లేదు, మనకి చేస్తారు. This was edition which I taught. దీంట్లో ఎడిషన్ చేస్తాను. ఎక్కడ అంటే నిజం చెప్పండి, దిశా బుక్ లో ఉంటుంది.
పబ్లికేషన్స్ లేదు బట్ మిగతా బుక్స్లో లేదు. ఒకవేళ బ్లేమ్ చేయాలా లేదు, దాన్ని మనం ఏం చేయలేదు కదా, ఇష్టం వాడు రాసుకున్నాడు. టాటా మెక్ర హిల్లో కూడా ఉంది, మరి ఆ బుక్ లేకుందామా, మరి ఆ బుక్లో కొన్ని మిగతా అవి లేదు, ఎన్విరాన్మెంట్లో అప్డేట్ చేయలేదు విషయాలు. సో డిపెండ్స్ అపాన్ టాపిక్ బై టాపిక్. సో ఈ మూడు డిఫరెన్స్ మీద మ్యాథ్స్ ఫాలో అయ్యాను. ఓకేనా? సో ఈ పిక్చర్ని చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. సో నౌ కెన్ యూ రైట్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ బై లుకింగ్ ఎట్ దిస్ ఇమేజ్? రాయగలరా? రాయండి, ట్రై చేయండి. ఏ మెటీరియరాయిడ్ ఇస్ ఏ deflated after the జరిగిన asteroid. Meteor, when it enters the earth's surface, a meteoroid is called as meteor. When a meteor enters the earth's surface, in the atmosphere surface, it is called as meteorite. That's the difference between three. That's the difference between meteoroid, meteor, meteorite. ఇవి ఎన్సీఈఆర్టీలో లేదు, దయచేసి. స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు ఏం పేరు ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నప్పుడు ఏం పేరు ఉంటుంది, ఎర్త్ సర్ఫేస్కి వచ్చినప్పుడు ఏం పేరుగా మారుతుంది. ఈ పేర్లు కూడా ఇంపార్టెంట్. మరి ఆస్ట్రాయిడ్కి మెటీరియల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఆస్ట్రాయిడ్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిటాల్ స్పేస్ అరౌండ్ ద సన్, బట్ మెటీరియల్ మూవ్స్ ఇర్రెగ్యులర్లీ. యూపీఎస్సీ చదివే వాడికి ఈ డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. బయట ఉండేవాడికి ఆస్ట్రాయిడ్ మెటీరియల్ ఒకటే అనుకుంటాడు. ఓకేనా? అందులో దాట్స్ ద డిఫరెన్స్. అన్నీ ఉంటాయి, డైమండ్స్ ఉంటాయి, కోల్ ఉంటుంది. ఒకసారి ఫాజిల్ ఉందని చెప్పారు, బట్ అది ఫేక్ న్యూస్. ఒక మెటీరియల్ ఫాజిల్ ఉందని చెప్పారు, బట్ అది నాకు తెలిసి ఫేక్ న్యూస్. ఉంది అంటే దాని అందరూ ఎక్కడ లైఫ్ ఉన్నట్టే కదా. ఆర్బిటాల్ ఉంటేనే కదా దాని కండిషన్ ఉంది కదా. ఆర్బిటాల్లో ఉంటేనే, ఒక ఆర్బిటాల్ లోపల ఉంటేనే దాన్ని మనం ఆస్ట్రాయిడ్ అని పిలుస్తాం. ఇంగ్లీష్లో దట్స్ ప్లూరల్ వర్డ్, గురించి ఏం లేదు. దట్స్ టెక్నికల్ వర్డ్, దట్స్ ఇంగ్లీష్. So rocky body asteroid ante smaller than planet and orbits. That's very important. Comet, icy body that releases gases as it orbits. That's one more difference. Comet. అది మెట్రాయిడ్ అండొచ్చు, ఆస్ట్రాయిడ్ అండొచ్చు, ఏదైనా అండొచ్చు. గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని కామెట్ అంటాం. when a gas is released, then it is called as comet. Meteorite ante that reaches the ground. That's very important. That reaches the ground. Can I remove this slide? Please remove it. Orbits means revolution. ఆర్బిట్ అంటే తిరిగే పద్ధతి, ఆర్బిటల్ అంటే తిరిగే స్పేస్. సింపుల్గా చెప్పాలి, ఇట్స్ ఏ నౌన్ అండ్ వర్క్ అంతే, అక్కడ నుంచి ఏమి లేదు. ఐవేర్ ఐవేర్ కదా, అది ఆటమ్ వైజ్. మామూలుగా ఏమంటారంటే ఇవన్నీ కూడా దేవుడి ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్, యువర్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్, దట్ డిఫరెంట్. ఇదర్ కలర్స్ అంటే ఫర్ అస్ ఇదర్ ఆర్బిటాల్స్. గాడ్స్ పార్టికల్ కూడా ఉంది. అవి వేరు. I'm talking about religion. I'm not talking about gods, different particles, ancient God. ఇవి కాదు అన్నమాట. జిల్ గాడ్ అన్నమాట. గాడ్ తీసుకొస్తే అది భూత అవుతుంది. That's what I'm not meaning God here. Meteor. Solar system. సో ఇంకొకటి మీకు చిన్న నోట్స్ చేసి పెట్టాను మీకోసము, జస్ట్ ప్లానెట్ వైజ్ నోట్స్. జస్ట్ ఒక 5 minutes అంతే. జస్ట్ టేక్ స్మాల్ నోట్ అంతా. ప్లీజ్ స్టార్ట్ విత్ సోలార్ సిస్టమ్. సైలెంట్ లాగా.
the solar system, we have 8 planets. 8 planets. So, if I want to give you some data regarding stats and facts, what do you prefer? You prefer to take notes, or you prefer to take as maybe digital format, or you want me to show that in board, or allow me to convene Show that and share it in a digital format. in digital format? You can check it. Okay. అందుకోసమే మీకు ఏది కన్వీనియంట్ నాకు తెలియదు కాబట్టి. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ కోచింగ్ బిఫోర్ హ్యాండ్? కోచింగ్ తీసుకున్నారు ఎవరన్నా UPSC టెస్ట్ సిరీస్? ఓకే ఓకే. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్. నేను చెప్పను, మీరు రాయండి. రైట్ డౌన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్. What are the solid planets? Alright. And what are the gaseous giants? Gaseous giants. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are called as gaseous giants. తర్వాత చేయని అవి. Asteroid తర్వాత asteroid include చేయాలి. Asteroid రాళ్ళు కదా. అక్కడ ఉండవు, ఉన్న 1-2 ఉంటాయి. ఉండవు నేను చెప్పను, జనరల్గా ఉండవు, బట్ 1-2 ఉంటాయి, ఉండకుండా పోవు. అంత దూరం పోకర్లేదు, వెళ్ళిపోయి పోకలేదు, మధ్యలో కూడా ఉంటాయి, రాళ్ళు రప్పులు ఉంటాయి. అక్కడ ఆస్ట్రాయిడ్ ఫామ్ అవడం కాదు, ప్రపంచం మొత్తం రాళ్ళు ఉంటాయి. ఆ రాళ్ళు ఒక చోట గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే అవన్నీ అక్కడ రిమూవ్ అయిపోతాయి, ఇంకో చోట గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మూవ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందాక పిక్చర్లో క్యూపర్ బెల్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఏంటంటే ఈ అవర్ స్పేస్ అండ్ అవుటర్ స్పేస్ ఈ మధ్యలో ఉన్న గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర క్యూపర్ బెల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్, రైట్, జూపిటర్. Between Sun and Jupiter, some rocks are there. Why rocks are there? I am pulling them, Jupiter is pulling them. So between Jupiter and Sun, we have a series of rocks. Those are called as asteroid belt. Alage, our solar system, other solar system also there. Between two solar systems, we have again rocks. Those are called as Kuiper belt. అర్థమవుతుందా? మన సోలార్ సిస్టమ్ కొన్ని రాళ్ళను లాగుతుంది, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ద్వారా. వాళ్ళ సోలార్ సిస్టమ్ కొన్ని రాళ్ళను లాగుతుంది. ఆ రెండు సోలార్ సిస్టమ్స్ మధ్యలో ఉండే రాళ్ళని క్యూపర్ బెల్ట్ రాక్స్ అంటారు. క్యూపర్ ఇంకా చూపించుకుంటా చూపించాను అది కూడా ఉంది, క్యూపర్ బెల్ట్ కూడా. అందుకోసమే క్యూపర్ బెల్ట్ కూడా అక్కడ ఉంది. ఇలా ఉంటుంది అంటే మన సర్ఫేస్, మన దీనికి బయట ఉంటుంది. నాకు మొత్తం దృష్టిలో ఉంటుంది మైండ్. ఇదిగో నెప్ట్యూన్, యురేనస్, నెప్ట్యూన్ ఉంది కదా, నెప్ట్యూన్ బయట ఉంటుంది క్యూపర్ బెల్ట్. అంటే మన సోలార్ సిస్టమ్, అవతల సోలార్ సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియంతో లాగుతున్నాయి వాటి రాళ్ళు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రైట్. ఇన్ our solar system, the difference between terrestrial అంటే ఫస్ట్ 4 and Jovian last 4. Jovian, 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 first 4 is terrestrial, last 4 is Jovian. The difference between terrestrial and jovial is density
of the planet is density of the planet and the volume of the planet. Volume ఎంత లావుగా ఉంటుంది planet, the volume of the planet. Next, Mercury. Mercury. It is closest to sun. It is closest to sun, and temperature varies from 427 degrees centigrade, 427 degrees centigrade in daytime to minus 270 in the night. Minus 270 in the night. So, do you think that this planet is habitable for us? ఉండొచ్చా? 47 ఉండగలమా మనము? 60 40కే ఉండలేము బాస్. 60 ఉంది. 60 అంటే ఒక ప్లేస్లో 60 అంటే మంట అవుతుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం 60 అంటే ఏమి ఉండదు. క్లోజ్. నెక్స్ట్, ఇట్ హ్యాస్ నో అట్మాస్ఫియర్. మెర్క్యూరీకి అట్మాస్ఫియర్ ఉండదండి. మెర్క్యూరీ ఎందుకు? ఆల్ ద గ్యాసెస్ హాస్ బీన్ అట్రాక్టెడ్ విత్ ద సన్. ఏం లేవు మెర్క్యూరీలో. అందువల్ల బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద సన్ there is no atmosphere in the Mercury. Next, Venus. Venus. It is the closest neighbor of Earth. Earth ki closest neighbor. It is the closest neighbor of Earth. అంటే ఎంత దగ్గరే, 40 million kilometers away. 40 million kilometers away. 40 million kilometers away. Next one, ఇందులోనే. It is the brightest planet of the solar system. Brightest planet. Venus. Venus ni మనం చూడొచ్చు నైట్ కూడా. With naked eye you can see. With naked eye you can see Venus. The only planet where you can see with naked eye even today. And Hyderabad lo chunde. You go to any village you can see. Why? Hyderabad lo chunde. ఎందుకు? Atmosphere lo unde pollution. Atmosphere has pollution. That pollution reflects the cosmic rays and light which you can't see. In villages, how many are born and brought up in Hyderabad here? Ikkade putti ikkade perigi. And how many are you from Andhra Pradesh? Telangana? Yes sir. Anyone other than Andhra Telangana? No? Okay. So how many are you from villages? Village or village background or say, yes, even I am from village. I am from Eastern Ghats. My village is from Eastern Ghats. So we have an advantage of beautiful atmosphere, no dust, pure climate, no pollution, no politics, peace of mind, anni. And last but not least, we can see Venus. మీరు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వీనస్ నుండి చూడవచ్చు. సిటీలో ఉండే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ in India we talk about the difference between average the person living in a city and village, difference is 2 years. అంటే విలేజ్ లో 2 years ఎక్కువ బతుకుతాడు సిటీతో పోల్చుకుంటే. ఆల్మోస్ట్ 18 months 2 years దగ్గర. సో లక్కీ యు ఆర్ సెటిలింగ్ ఇన్ విలేజెస్. యువర్ లైఫ్ స్పాన్ జనరల్ లైఫ్ స్పాన్ ఇస్ మోర్ బికాస్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్. Next, Venus is the brightest planet in the solar system because of thick atmosphere. Because of thick atmosphere. Next, it is extremely hot. Indulone Venus lone. It is extremely hot with 480 degrees centigrade. With the 480 degrees centigrade average. ఇందులో ఎక్కువ ఎందుకంటే థిక్ సల్ఫ్యూరిక్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ థిక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ క్లౌడ్స్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ అంటే సల్ఫర్ ఆక్సైడ్ క్లౌడ్స్ అంటారు. SOx, SO 2 ఉండొచ్చు, SO 3 ఉండొచ్చు, అదేదో sulfur oxide clouds. Next, Earth. Third one is Earth.
the only habitable place in the solar system. And only habitable place in the solar system. Do you accept? Namtara, Earth is the only place where we can find human beings. Do you accept? Yes? But none of us has been to Jupiter and seen what's below the Jupiter atmosphere. Jupiter fine atmosphere to be proved till date there is no existence to the science. But that doesn't mean the aliens are not there, or maybe in other planets we don't have humans. Okay, for time being, maybe if space telescopes increases, or maybe good satellite communication comes, maybe we can find out. Maybe. For example, in Mars there is a presence of methane. For methane oxidation jarigindi. Methane, for example, Mars is called as red planet. Do you accept red planet? Martian movie, sir? It's a UPSC question also. Mars is called red planet. Why red, sir? Because the soil is oxidized. Oxidation jarigindi. Why oxidation happens? Okay, tell me, when oxidation happens? Oxygen undali kadanki. దాని అర్థం ఏంటి? మీథేన్ ఉంది, ఆక్సిడేషన్ జరిగింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు లైఫ్ ఉండొచ్చు, లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది మీడియా మ్యాండేటరీ అంటే ఉండిండొచ్చు, నాట్ సేయింగ్ ఉంది అని చెప్పను. అండ్ అగైన్ దర్ ఈస్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ రివర్ మూమెంట్, నాట్ నౌ. రివర్ మూమెంట్ జరిగినట్టు ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి. సో నన్ను అడగదు ఉందా లేదా నేను చెప్పలేను. బట్ నేను చదువుకున్నది, నేను పోయేది కూడా మార్క్స్కి, నేను చదువుకున్నది, నేను విన్నది ఏంటంటే దెర్ ఈస్ 3 opportunities. One, the once upon a time existence of river flow unnattu proof undi, methane undi, at the same time oxidation jarigindi. By this proof we can guess that there can be life or there might be life in the past. Jarigindachchu కానీ అక్కడ ప్రూఫ్ లేదు. నెక్స్ట్ వన్, ఎర్త్ గురించి నెక్స్ట్ మంత్ చదువుతాం కాబట్టి ఇక్కడ రాయట్లేదు. మార్స్ is also close to sun. Close to Earth. It is called as red planet. Please make a note. It's called as red planet because of oxidation presence in the planet with 95% carbon monoxide. And reddish dust. Carbon ఇంకొక లాజిక్ ఉంది. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటి? When a carbon is burnt inefficiently, there is a probability of formation of carbon monoxide. It means that there once upon a time there might be life again. ఇది కూడా ఒక లాజిక్. Okay. Next. The presence of life is not proved. But probability in the near future, maybe but you get to know probability in the near future. Next is the cold planet. First 3 are warm planets, but this is a cold planet. Next, Jupiter. What is so special about Jupiter? Largest planet of the solar system. Jupiter, largest planet of the solar system. Presence of ammonia clouds and no solid surface. Ikkada solid ante undadu telusa, mottham gas. The complete planet is gas, no solid surface. Ammonia clouds and no solid surface in the atmosphere. Next, what is after Jupiter? Jupiter tarvata entadi Saturn. So it's the 6th planet. The 6th planet in the solar system and the most beautiful planet in the solar system. Most beautiful planet because of hydrogen and helium rings. With 90% nitrogen and minus 184 degrees centigrade. Remember, life not forming.
Next, it is called as Saturn. See, the most beautiful is the most dangerous. Anytime. Yes? Will you accept? Because it's called poisonous planet. It's called poisonous gases. Saturn is called as poisonous planet. Saturn is called as poisonous planet because of the Because of rings లో hydrogen helium ఉంటుంది. మొత్తం ప్లానెట్ లో ఉంటుంది, రింగ్స్ లో కూడా ఉంటుంది. రింగ్స్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద రింగ్స్ కూడా డస్టే స్మాల్ స్మాల్ శాటిలైట్స్. శాటిలైట్ అంటే మూడు అంత అక్కర్లేదు. ఈవెన్ ఏ టైనీ రాక్ విచ్ యూ కాంట్ సీ విత్ నేక్డ్ ఐస్ ఆఫ్ శాటిలైట్. యు నో దట్ ఇస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ శాటిలైట్. Last, Saturn, Uranus. It is a very cold planet. The solar system, coldest planet in the solar system. And Uranus and Neptune are outermost planets. Uranus and Neptune are called outermost planets. Last point in Uranus that is important is Uranus having highly tilted rotational axis. మామూలుగా తిరగదు, రివర్స్ లో తిరుగుతుంది. Uranus having highly tilted rotational axis. ఇప్పుడు భూమి ఎలా తిరుగుతుంది? హారిజాంటల్. Uranus ఇలా తిరుగుతుంది, వర్టికల్ గా తిరుగుతుంది. రైట్? సో I'll show you. మీకు అర్థమవుతుంది ఈజీగా. Uranus axis scale. మనదంతా 23.5 degrees, almost 22.5, 23.5 degrees rotational గా ఉంది. వీళ్ళు 97 degrees rotational గా తిరుగుతుంది. అంటే ఇలా తిరుగుతుంది. చూడండి, నాట్ లైక్ దిస్. ఎర్త్ rotates like this. Uranus rotates like this. That's the only planet where tilt is almost 97 degrees. Right? Venus, Mercury, Earth 23 degrees, Mars 25 degrees, Jupiter straight planet, Saturn 27 degrees, Uranus 98 degrees. ఇలా తిరుగుతుంది ప్లానెట్ అనేది మొత్తం. రైట్? ప్లూటో తీసేది, ప్లూటో 120 degrees, అది దాని బుద్ధి అంటే ఒకటికి అర్థం కాదు. సో నెప్ట్యూన్. సో దీస్ ఆర్ ద tilted. ఇవి కూడా there is a chance. Which is the most tilted planet in the solar system? Most tilted planet ఏంటి? Uranus. Least tilted planet? Jupiter. Mercury. 0.1 degree. Perfectly all right. Mercury. Zoom చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి. Jupiter ఒప్పుకుంటాను, బట్ Mercury 0.1 degree. Mercury is 0.1 degree. ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే 170 అయినా పూర్తిగా తిరిగేసింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇలా తిరుగుతుంది. అంటే నా ఉద్దేశం ఇలా స్ట్రైట్ గానే తిరుగుతుంది. రివర్స్ లో ఉన్నా సరే స్ట్రైట్ గానే తిరుగుతుంది. కానీ ఇది అలా కాదు. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ 0, దిస్ ఈస్ 180, ఇది స్ట్రైట్. బట్ 90 ఇది ఇలా కదా అడ్డంగా. అది నా ఉద్దేశం. ఏది అందుకోసమే టిల్టెడ్ అని నేను చెప్పాను. ఇది ఆల్మోస్ట్ స్ట్రైట్ రివర్స్ లో తిరుగుతుంది. 90 కూడా కొద్దిగా 98 అంటే చెప్పాలి. మోస్ట్ స్ట్రైట్ వచ్చేసి Mercury. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో Uranus. Last, Neptune, right? Neptune. Neptune. It's a cold, dark, and frozen methane. Methane also gadagatti. Frozen methane. So this is all about the solar system, the first class that I want to give you. So next we'll end this class, take a small break, and we'll have quality class again starting now. Right?
10 minutes break తీసుకోండి 5-10 minutes ఓకే మేబీ 11:09 కదా కరెక్ట్గా టైం సార్ థియరీ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ చెప్తారు అంటే ఎన్సీఆర్టీలో లేదు చెప్పండి చెప్తున్నా బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ కదా ఎక్స్పాన్షన్ థియరీ అదే ఎక్స్పాన్షన్ థియరీ అంటే ఎక్స్పాండ్ అయితే ఎక్స్పాండ్ మెర్క్యూరీ యూనివర్సిటీలో మింగేసినప్పుడు ఇంకా టెంపరేచర్ ఎక్కువైపోయి అట్లా లైఫ్ గ్యాస్ అయిపోయి మాస్ మీద లైఫ్ ఫామ్ కూడా అది జస్ట్ థియరీ ఎందుకంటే నెబులా హైపోథిసిస్ థియరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రఫీలో ఆప్షనల్లో మీకు మోర్ దెన్ 5 థియరీస్ ఉన్నాయి నెబులా హైపోథిసిస్ థియరీ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ పిరమిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ థియరీ అవన్నీ యూపీఎస్సీ ఆప్షనల్ లెవెల్లో మనకు అవసరం రైట్ మనకు తెలియదు బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ మోర్ లాజిక్స్ ఐ టెల్ యూ టుడే యూ హ్యావ్ టు కన్ఫైన్ టు బేసిక్స్ ఎన్సీఆర్టీలో బట్ చెప్పండి చెప్తాను బికాస్ ఆప్షనల్ ఇస్ వెరీ ఈజీ టు బీ చెప్పేసి జనరల్గా జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ కష్టం ఉంటారు బట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ బట్ అందరూ అదే తీసుకుంటారు సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ అంటారు డిపెండ్స్ ఓకే రైట్ విల్ మీట్ టుమారో 9 o'clock. Take a break. After that, the quality class.